Good morning everyone. I am Gumanit Lanilin. My topic is about dining etiquette, and this is a continuation of Adele's topic, which is a dining in different culture. Today, we'll talk about something we all love, which is food, but not just the food itself, but we'll learn how different people around the world eat their food in different ways, what those manners mean, and how food connects people and shows respect for culture. We have some examples. First, Japan. In Japan, slurping noodles is a sign that you enjoy the food, but you should never stick chopsticks upright in rice. So it looks like something done at funerals. Why? It is because slurping in Japan shows that you enjoy and appreciate the food. It's a way to say, this is delicious. But sticking chopsticks upright in rice looks like a funeral offering, so it's disrespectful. Like, ang sa Japan ba dya, if magkaon ka, like for example, kanang noodles, if magkaon day ka, ang imuhang chopstick, dili ba dyan mo ipatindog like a candle, kay mura kuno pareha og kanang mura kuno pareha sa kandila nga gitindog ra. So ang ilahang but pasabot ana ang ilang but pasabot ana is disrespectful sa ilahang culture. Dapat ay magkaon ka using their chopsticks, dapat islantra nimo or slanting na nimo, dili nimo ipatindog kay disrespectful na para sa ilaha, which is sa Japan. So now, second is India. So in India, people usually eat with their right hand because the left hand is considered unclean. So ang sa India ba dya, ang sa India is mas mo prefer sila sa right hand compare sa left hand. Kay ang right hand kuno is considered clean and the left hand is used for unclean task. So using right hand honors their belief and tradition. So kung mogamit ka sa tuo nga kamot, nagpasabot nga imuhang gi-honor ang ilahang mga beliefs or tinuuhan din ang ilahang mga tradition sa ilahang country. So dapat dili ka moadto ka sa India, dapat dili ka mogamit sa imong wala nga kamot, dapat always jud ang imong gamiton nga kamot is tuo nga kamot. Kay para imuhang mapakita sa ilaha nga nagrespect ka sa ilaha tradition o sa ilahang mga tinuuhan. And then the third one is France. So in France, people always keep their hands visible on the table, not under it. So ang elbows should stay off the table. So ngano man. So keeping your hands visible shows that you are polite and attentive during the meal. So hiding them might look rude or suspicious. So in short, showing good manners and being respectful while eating. So the fourth one is Middle East. So in the Middle East, people share food from large plates and use bread to scoop it. Pointing your feet at others is rude. So in Middle East, Eastern countries, sharing food is a sign of hospitality and equality. So pag mag-share kuno ka sa dako nila nga plato, mao kuno nay sign nga equality sa ilaha. Walay ginapili nila. So equal. So instead of using utensils, shows to get togetherness and not pointing your feet. Shows politeness. So in short, about unity and respect for others at the table ang ilahang tradition nga ingon ana. So diri pud sa ato Philippines, so we have like for example the budol fight. So food is plain banana leaves and everyone eats with their hands. So ang sa budol fight diri sa Philippines, diri sa ato nga nauso is nagpakita siya og unity and friendship. Nga naman because
because kanang pag nagsalo-salo og kaon sa budol fight, diba, mag-isa raman nakalatag ang dahon tanan na diha pagkaon. It's a symbol nga kanang naamoy teamwork, and then kanang symbolizing friendship, that all are equal and united. Ing ana ang kanang sa budol fight diri sa ato Philippines. So now, let's move on the navigating new tables, so which is essential tips for travelers. First, research ahead before you go. So, somewhere learn about their dining customs. So, kinahanglan, once nga moadto ka sa laing bansa, like for example, kanang mag-travel ka, kanang visiting travel, nga na. So, before you kanang moadto ka sa ilahang country, kinahanglan imong i-research unsa ilang mga rules or policy, especially sa kanang mangaon sa pagkaon in dining, kay para dili ka pag-abot dito sa ila, para dili ka ingon nga kanang wala kay kahibal-anan, kay kung mamali ka dito sa ilang tradition, dili ka mo join or mo respect sa ilaha, kay like sa ilahang mga pamaagi sa ilahang pagdining, then dili nimo sila masunod, ang ilahaan ng kanang kuan sa imuha is disrespectful. So dapat we should all know first kung unsa ilahang mga ways on how to kanang proper nila nga sa pag-abot sa dining, kay kanang like for example moadto ka sa laing bansa tapos nagamit sila og kanang chopsticks sa kinamot, or dili po ka pwede ingon nga magkuan tinidor, so kinahanglan mo join po ka sa ila nga ingon ana pareha ra gud sa kanang moadto ka dito sa laing country nga kung unsa ilahang dialect, so you do the same para nga to show them nga you are a respectful. And then second one is observe and emulate. Then kani siya, you have to watch how locals eat, then follow their examples. So mao to akong gingon gaina nga imuhang mag-observe ka, din kung unsa imong naobserbaran mao to imuhang sundon kung unsa ilang ginabuhat, kay para dili ka malang ana you are disrespectful, mo join jud ka, you have to do the same kung unsa ilaha. And then the third one is show respect. So even if their ways are different from yours, be respectful. So kinahanglan magpakita ka sa imuhang pagrespeto sa ilaha, sa bisan og lain sila nga tradition sa atoa, kay ikaw man ang ni adto sa ilahang country, so ikaw ang mosunod jud, ikaw ang mo buhat kung unsay buhaton sa nimo kung unsay ilahang tradition, unsay ilahang ginabuhat mga rules ingana, kay ikaw man ang niadto, so ikaw jud ang mag-adjust para makita nila nga kanang imuhang girespeto ang ilahang mga rules and kuan ilahang tradition, nga ilahang mga beliefs, mga tinuuhan. So number 4, don't be afraid to. So if you're unsure what to do, ask politely. So kinahanglan kung wala day ka kasigurado sa wala ka ka-sure kung unsa imuhang buhaton, kung mag-unsa sila ingana, kung mag-unsa ka dito sa ilahang country, so aside sa mga mag-observe ka, so mangutana ka sa ilaha ingana in a way nga kanang respectful ka pagpangutana sa ilaha. So let's move on the universal language of food, which is connection through custom. So a world variety that which is food isn't just about eating, it's about connection, learning, and understanding. So a world variety, every country has unique food traditions that makes our world colorful and interesting. So like for example,
kung mo ato sa China. So China people use their chopsticks. So ang sa Italy naman, they use forks. So diri sa ato Philippines, sometimes we use our hands instead of kanang tinidor or kutsara, di ba? Usay magkinamuta. So every country's dining habits reflect their history and beliefs. So knowing this helps us appreciate and respect cultural differences. So countries' dining habits reflect their history and beliefs. Knowing this helps us appreciate and respect cultural differences. So now we have building bridges. So when we share food respectfully, we build friendship and understanding. Like for example, ikaw Filipino, you are a Filipino, and then ni-join ka sa family dinner or sa Japanese family dinner, and you have to learn to use chopsticks. So kana siya nga paagi that when we share and respect food customs, we create kana siya nga paagi maka-create siya og friendship and understanding between people from different cultures. So in short, kana siya nga scenario, it's about connection and unity. So last one is more than just a meal. It's people bond. It's more than food, it's love and unity. Like for example, during a class cultural day, students share dishes from their countries. So everyone tastes, learns, and appreciates each other. Why? It is because eating together brings people closer. It helps build trust, love, and appreciation for one another. So pareha ato bitaw acquaintance party katong ang theme is panagtagbo. So katong way nakabuild ta ato, like di ba nagsalo-salo ta ato sa pagkaon sa panihapon ni ngana. Katong way naka-build ta og friendship, togetherness ing ana. And then so in short about this tawag ani about this more than just a meal, dili lang kung sa pagkaon ra siya, kundi mabuild sa natong atong panaghiusa og friendship nga na unity. So that would be all my topic. Thank you for your listening.